barrer. Ah, ils se battent. En fait, dès que tu pars de la zone, ils se cassent, quoi. Ils arrêtent de te taper alors que j'ai tué leur pote. Ça veut rien dire. On s'en fout. Voilà. Voilà. Ils sont gentils quand même, hein. Tu tues un pote, tu te barres, ils font oh c'est bon, il est plus dans la zone. On s'en fout. Des gars sympas. Et du coup c'est moi le méchant en fait. Ah, il y a une petite bestiole là. Une petite saloperie. Ah, attends. J'avais quoi comme pouvoir déjà? Ça, c'est un truc de ténèbres, c'est sur LT. D'accord. Vous foncez sorti avec une vitesse surnaturelle. J'avoue que j'ai jamais utilisé ce machin. C'est peut-être le moment. Parce que bon, le problème de ce truc là, c'est qu'il est très résistant au sang, donc mes attaques de sang ça va pas être terrible. Il va falloir y aller au flingue et au bordel, quoi. Alors, est-ce qu'il y a une opportunité de l'attaquer de dos à un moment? Oh. Bon, ça c'est efficace aussi, ça. Une hachette usée. Pour couper des rondins de bois. Ça a l'air bien. Ah, il y a encore une bête là? Ah ouais, c'est un peu la folie des bestioles ici. Attends, on va explorer un peu. Il y a des skulls. Récupérer la boîte. Donc faut trouver une boîte. Le truc c'est qu'il y a ce mob un peu chiant là. Salut. Ça va bien là en bas. Pas l'air de me voir. T'as pas envie de te retourner? Histoire que je fasse une attaque par surprise. Non? T'es plutôt chiant en fait. Bon, il va m'entendre mais... Ou pas. La discrétion sans égale. Boum. C'est dégueulasse de mordre ce truc. Ah. Ça a pas l'air très efficace hein, le truc que j'ai fait. Ah. Boum. Hop, on se soigne vite fait. Oh, ça a été, il était pas trop... plutôt tranquille. Attends, pourquoi je suis en position de combat là?
Elle est où sa boîte à l'autre là? Parce que la quête c'est ici. Tu vas me dire que c'est pas là, pas à l'intérieur? Ça servait à quelque chose de venir ici? Je prends l'impression. Bon. Ah ok, je suis obligé de passer par là en fait. Ah, oh, j'avais pas vu ça. Oh, oh. This could be the box Lewis thought he lost. There's a letter inside. D'accord. Nous ne pouvons plus continuer ainsi, du moins je ne peux plus continuer. Apprends ce que nous, sa femme, son meilleur ami avons fait, il sera complètement dévasté. Ensuite il te tuera. Ça a l'air bien. A love letter from Joe Peterson's wife addressed to Barrett Lewis. Who should I give it to, I wonder? Oh, purée, je dois choisir à qui je la donne. Bon, ça a l'air bien ça. Ouais, oula. Ça a l'air... ouais, ça... salut. Oh, oh, ça va toucher ça? En fait, y a rien ici, c'était juste pour se battre. Ah bah non, on peut péter ça, d'accord, d'accord. Je me disais. Bon, il m'a un peu vu, lui, mais... Non, c'est pas ça que je voulais faire, en fait, je voulais pas tirer. J'ai oublié de changer l'arme pour le vieux. Oh, on peut passer par là. Il y a plein de chemins, je sais pas où aller. Donc là on arrive au début, d'accord. On y reviendra après du coup. On va voir ce que nous cache la zone ici. Un peu de colline. Oh, on pouvait passer par ici. C'est moi qui je m'amuse à faire tout le tour et tout. En fait, on peut péter les tonneaux dans le jeu.
Choisir que faire de la boîte. Donc attendez. Donc pour revenir simplement, je peux passer ici, hop, tourner, la descendre. Ouais, ça va aller plus vite que revenir en arrière, hein. À mon avis. On va pas aller chez Darius tout de suite. Il y a un gars en train de pisser, c'est qui ça? Ah bah c'est Joey, tiens. Bon alors du coup, la lettre. Si je dis pas de conneries, on apprend que c'est Barrett qui était avec la femme de Joey, c'est ça? Il n'y a aucune manière de dire ce que j'ai à te dire, alors je vais pas y aller par quatre chemins. Du moins je ne peux plus. Si jamais Joe apprend ce que nous, sa femme et son meilleur ami avons fait, il sera complètement dévasté, ensuite il le tuera. Nous avons passé du bon temps ensemble, mais il faut se rendre à l'évidence. Je ne saurais jamais ta Jenny Lewis, tu le sais tout comme moi. D'être à nouveau heureux. Et ce jour-là, la chose la plus importante dans notre histoire aura été préservée. Adieu pour quelque temps, Jane. Donc ça c'est la femme de Joey qui écrivait à Barrett. Bah on va la donner à Joey vu que c'est la lettre de sa femme. J'en sais rien moi. Bah ouais, on va faire ça. Ça me semble être la meilleure idée. You again? Le contenu de cette boîte pourrait vous intéresser. I think the documents in this box could be of some interest to you. Really? Where'd you get it? I found it in an abandoned building nearby. I thought you might want to keep these letters. Let me see. Letters about my boy. Thank you, sir. You do not appear surprised or pained by this. Surprised about what? Harry's my son, I'm his father, and that's all there is to know, don't you think? Yes, I suppose you're right. Here's a little something for your trouble. And to remind you to keep your mouth shut about all this. Ok. Ouais, bah, c'est pas vraiment ce que je... D'accord, attendez, je peux... Goodbye, Mr. Peterson. Fancy buying something, sir? You never lose your... Ah, et lui, on a débloqué un indice avec lui, en fait. Barrett, you had an affair with Joe's wife, didn't you? Yeah, I did. She's the only woman I loved. Ah bon? My first regret is that she stayed with Joe after Harry was born. The second is I never shed a tear when she died. Did you ever try talking to Joe? Never. But I suspected he knew everything, even without knowing it. And he decided to make me pay in his own way. Do you mean you're Harry's father? No one will ever know for sure. And it's better that way. And I don't believe I'd have been all that bad as a dad. Eh ben, c'est passionnant, lui. Goodbye for now, Mr. Lewis. Bon, du coup, ça se fait. Il reste que ces deux gates là, mais c'est un peu loin. Il y a tout le monde qui est malade dans cette ville. Enfin, dans ce quartier pourri, quoi. Fatigue, fatigue, fatigue. Rhume, rhume. Bronchite, fatigue, migraine. Et il y a encore quelqu'un que j'ai pas rencontré. 2 personnes, il me manque. Bon, allons voir Darius, on va voir. Toc toc. Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again. Go away. Niveau de charme 2 requis. Il y a un niveau de charme dans le jeu. Parlons de même. Sir, wait.
Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right, I'll let you see Dorothea. Don't make me regret this, though. Oh, c'était pas si compliqué, hein. Bon, va falloir faire des bons choix de dialogue, j'imagine. Pour éviter de tout gâcher. Bon, d'abord, on pille un peu sa maison quand même, parce que sinon, quel intérêt? Mais c'est pas censé ouvrir le bois, bon, tant pis. It's locked, all right. Ouais. Grande boîte de pilules, ok. On va lui parler. If you want to talk to Dorothea, you must go across the courtyard and take the stairs. We've not been formally introduced. May I ask your name and occupation, sir? I am Darius Petrescu. I'm here to keep snitches and spies away from Dorothea. And I also run this little print shop. So Dorothy's real name is not Crane. Like myself and many people in this area, Dorothea is from occupied Romania. That's all you need to know. She seems important to the community. More than you can imagine. The West End does not want to hear of Whitechapel's misery. Dorothea is one of the few doing something about it. Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost convinced Camellia is an angel. She volunteered to give out our medical leaflets. Are you not worried for her safety? She is as brave as she is tough, and clever too. If only I had met her when I was younger. Are you in love with Camellia, Mr. Petrescu? Don't be stupid. If I had met her when I was younger, we could have won our revolution. Who is she, really? Do you know where she's from? She's not from around here, that's all we know. Camellia is not even her name. It's her favorite flower. You say she has no close family. Well, there's that awful poet who constantly follows her around like a lost puppy. A good man for sure, but a very poor writer. Ah bah oui, c'est... ouais. Tell me everything you know about... I do not... Ah, c'est le même truc. Did you refuse to publish Richard Nethercott's previous works, Darius? Yes, his manuscript is as pompous as he is starched. Now there's a man who loves the sound of his own voice. You could have told him so. As a great writer recently said, politeness is the most acceptable hypocrisy. Do you have any family left, Mr. Petrescu? Children or grandchildren? Who knows? I have abandoned my people for so long, they might as well be dead. As dead as I am for them, I suppose. Ouais. Don't be embarrassed, sir. If you must know, my own father disappeared many years ago, and I forgave him. It's quite awkward to talk about our families like this, but... Thank you, Dr. Reed. I appreciate your trust. This war won't last forever. Did you ever think of returning to your country now it's free? No. I have taught strength and determination to my sons and daughters. I'm an old, dying man who only has memories of better times to cherish. How did you meet Nurse Crane, Darius?
Why does she trust you? I'm her oldest friend in England. Dorothea and I share many ideas about this country and about the country we left. You mean occupied Romania, don't you? Even if not directly, I fought against your enemies. Really? Then perhaps you have more in common with Dorothea than meets the eye, Dr. Reed. I know you fought for your country when it was occupied, Darius. Tell me more about it. I know my days are numbered, and I know I won't see my homeland again. But I fought for Romania all my life, and I will until my last breath. But Romania escaped the grasp of the Austro-Hungarian Empire. It's a free country again. It is not the country I fought for. My homeland is not appeased, Doctor. And I still see a dark future ahead for my people. Okay. Goodbye, Mr. Petrescu. Il nous a dit tout ce qu'on avait besoin. Enfin, on a appris sa vie, quoi. Ce qu'on avait besoin, ça je sais pas. On verra. Ah, je peux les ouvrir du coup, voilà, déverrouiller, comme ça c'est fait. « 1200 il donne. On va ouvrir celle-là aussi. Compare à droit. Ancien activiste politique. Ok. Bon, voyons voir ici. Hein. Est-ce qu'on peut voir à travers là? Ah, on peut pas voir c'est qui. On va voir. Quelques échantillons de sang, hein, on a du stock maintenant. Ah. Je monte sûrement à l'étage. Lettre pour Nurse Crane. C'est Théodora, ta sœur, et bon, donc sa sœur, d'accord. Un petit indice. Voilà. Ça a l'air d'être un gars pas en très bon état. Hein. He's going into convulsions, Doc. What do we have here, nurse? Patient Raz Van Vasily. High fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain. Diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort. Liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Thank you, nurse. Anything else I should know? He did lose consciousness this morning, but he's never had convulsions like these. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel! What can I do, Doctor? Je dois pratiquer une trachéotomie. Est-ce que nous avons des anesthésies? Que j'en sais, moi. Genre, je m'y connais là-dedans. Je sais même pas c'est quoi une trachéotomie. Anesthésion. It's too dangerous to operate with these convulsions. Sedative, nurse. Do we have any anesthetics? I'm sorry, Doctor. None at all. Ok. I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, Doctor.
He's breathing again, but he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. logique. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy. Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. Right then, Nurse Crane. What do you suggest we do? I've no idea. I'm not the doctor. Time is of the essence. We need to perform a thoracic drain. Yes, doctor. He's still bleeding, doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Are you all right, doctor? I can't see. I must first suture the artery. Find the wound. The source of the blood. Needle and thread, doctor. Good. The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, doctor. Cardiac massage, now. Cardiac... What? Are you making this up as you go along? Oui. We've lost the pulse. He's gone, doctor. Nurse, we did everything we could. Truly? Everything you could. Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but... I'd best take some samples of the blood for analysis. I doubt you're here to test my bedside manners. Ok. Bon, j'ai fait tous les choix au pif, hein. Je savais pas ce qu'il fallait faire. Donc, To what do I owe this courtesy? It's locked. le hasard avant tout. This is an unfitting place for the illustrious Dr. Reed. You shouldn't be here. Et pourtant, je suis là. I suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed? Vous pouvez pas continuer comme ça, je suis venu mettre fin à votre chantage. Vous êtes une criminelle. Ah bah le choix est varié. Your heart might be in the right place, but you can't carry on with this blackmail. For God's sake, Dorothy, it's extortion. It's a serious crime. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. But why Lady Ashbury? Why her, of all people? She's pristine and proper, all right. But that she-wolf in sheep's clothing murders the poor for sport. I have her where she belongs, and I'll milk her for all she's got. D'accord. Dr. Swansea is a sensible and honest man. He wouldn't have refused your friend's care at Pembroke. It's easy for you to say, Doctor. These people cannot go to the police, nor to the hospital. They don't even speak English. They depend on me for everything.
So, the end justifies the means. Is that your defense? I know you're kind, Doctor. Just another fine-heeled, silver-spooned gentleman who was given the world on a platter. You know nothing of poverty. Nothing of the shame, the hunger, the loneliness. Bah, le coup pour la fin, là, qui veut boire du sang tout le temps. Je pense que ça. You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? Salut de l'oracle. Alors, épargnez, je ferme les yeux, mais vous démissionnez. Charmé, vous allez oublier toute cette histoire. Ou étreinte, je vais en finir une bonne fois pour toutes. Vous allez oublier toute cette histoire. Ça fait quoi ça? On la tue ou pas? Parce que ça, ça a l'air intéressant ce choix vu que c'est un truc débloqué. Listen very carefully, Dorothy. You will erase from your memory everything you pretend to know about Lady Ashbury and Pembroke Hospital. Let that rich bitch off the hook over my dead Nurse body. Crane, enough. Listen as if your life depended on every word. I know you've a generous heart who gives freely to those in need, but you shall walk away from the shadier streets of your business. I will never abandon... Dorothy, the discussion has come to a close. Your clandestine activities in the Resistance are over. Let it go. I'll let it go. Yes. All gone. Bah voilà. Entretien avec un vampire, niveau de charme, de nouveaux citoyens peuvent être tués. Mais je veux pas les tuer moi.